Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we'll start the last lesson in our curriculum, which talk about salt. First, how the salt is formed. Salt is formed from two radicals or two parts, positive ion, okay, and negative ion. For example, we have salt called potassium nitrate. Potassium nitrate consists of two main parts, positive potassium ion, which is called cation, and negative nitrate ion, which is called anion. Okay, anion and cation responsible for basic and acidic radical. Okay, cation is the basic radical of salt. Why? Okay, if we have acid called HNO3 nitric acid reacts with base, which is potassium hydroxide KOH. Okay? By double substitution between the two compounds, nitric acid and potassium hydroxide, we get KNO3 potassium nitrate and water H2. Okay? Right. Potassium nitrate يبقى ال K positive ion comes from the basic radical or the basic part base. Right. NO3 اللي هو النيجاتيف ion اللي هو الanion of the salt come from the acidic radical or the acid. Okay. يبقى البوتاسيوم الكاتاين جاي من البيز اللي هو البيزك راديكال while النيتريت ال NO3 resemble to nitric acid which is the acidic radical. تمام؟ يبقى ده methods or methods of salt formation. طيب salts, we have two types of salts, mineral salt and organic salt. What is the difference? Mineral salt forming from mineral acid reacts with base. تمام? When we write it, we write firstly the positive ion, which is called cation, then the negative ion, such as KNO3 mineral salt. يبقى هكتب الأول positive ion وبعدين negative ion الكاتاين then الاناين. طيب واحنا بنعمل reading هنقول ايه؟ potassium nitrate, okay, like sodium chloride positive ion then the negative ion cation then anion. Okay, magnesium sulfate, magnesium is the positive ion, sulfate is the negative ion. Okay, why? Organic salts come from organic acid with base, reaction between organic acid with base producing what is called organic salt. For example, when we write it, we write first the negative ion then the positive ion. For example, we have an acid called acetic acid CH3COOH, organic acid, reacts with base like NaOH sodium hydroxide. ادينا ايه في البرودكت؟ CH3COO ده called acetate ion, acetate ion the negative part والH positive. طيب CH3COO عندنا في ال NaOH ال Na positive وال OH negative، يبقى ال CH3COO acetate هتاخد الصوديوم هتكتب CH3COONA ده صوديوم acetate plus H2O. صوديوم acetate ده considered a organic salt. لما جينا نكتبه كتبنا الأول ايه؟ ده negative ion اللي هو الاناين then the positive ion. Okay, يبقى sodium acetate we have acetate negative ion and sodium is positive ion. That during its writing, while when we
read that. Okay, we said that first sodium then said acetate. هنقول أول صوديوم بعدين نقول مين acetate. okay يبقى صوديوم acetate. magnesium acetate يبقى في النيمينج هنقول magnesium acetate، لكن في الرايتنج when we write the formula we write firstly acetate then magnesium. طب ليه acetate 2؟ عشان valency of magnesium 2 حصل exchange للvalencies. okay. The name of the salt according to the kind of acid. Okay. If the acid is nitric acid, it gives nitrate salts. The anion is nitrate, so the salt is called nitrate salt. But if it is hydrochloric acid, the negative ion is chloride, فبنسميها chloride salts. طيب لو شفنا nitrate salt with potassium هنقول potassium nitrate. Positive ion, then negative ion. potassium nitrate. lead 2 nitrate. ليه قلنا lead 2 nitrate؟ لأن lead ليه أكتر من valency. طالما ليه more than one valency لازم أحدد الفالنسي هنا lead 2 nitrate. في الفورمولا lead valency 2 هيديها للنيتريت والنيتريت valency 1 حصل exchange للفالنسي وده للlead. طيب iron هنقول iron برضو 3 nitrate. ليه iron قلنا 3؟ عشان الايرون ليه more than one valency ممكن يبقى iron 2 و iron 3. يبقى if the acid is nitric acid so the salt is nitrate salts. Nitrate salts. If the acid is hydrochloric acid give chloride salt like sodium chloride, magnesium chloride, aluminium chloride. Okay. يبقى these are called chloride salts. طيب if the acid is organic acid like acetic acid, the anion is acetate anion. Okay. with potassium هنقول potassium acetate. في النيمينج هنقول البوزيتيف then negative ion. لكن when we write the formula هكتب الاسيتيت الأول CH3COO بعدين البوتاسيوم K. يبقى في الفورمولا بكتب النيجاتيف ion then البوزيتيف ion. لكن when we read it هنقول potassium acetate. potassium first then acetate. طيب copper هنقول copper 2 acetate. ليه قلنا copper 2؟ لأن الكبر ليه more than valency. هنقول إن الأسيتيت CH3COO all 2 Cu. okay. إن الفالنسي بتاع الكبر positive 2 فحصل exchange للفالنسي. iron برضو iron 3 acetate. قلنا إن الأيرون ليه more than one valency. If the acid is sulfuric acid. Sulfuric acid is a diabasic acid, diprotic acid عنده 2 hydrogen. هيديني كام type من السولت؟ هيديني 2 types of salt. ممكن يلوز ال 2 hydrogen. Sulfate if it is lose 2 hydrogen هو diprotic or diabasic acid. ممكن يلوز 2 hydrogen. طالما عنده 2 hydrogen can give 2 type of salts. ممكن يلوز ال 2 hydrogen ويديني sulfate. عندي حاجة اسمها sodium sulfate or copper 2 sulfate. ممكن يلوز 1 hydrogen يديني HSO4 bisulfate. bisulfate like sodium bisulfate, aluminium bisulfate. نخلي بالنا البايسلفيت valency 1 لكن sulfate valency 2. طيب carbonic acid diabasic acid عندنا 2 hydrogen هنا 2 hydrogen. يديني كام kind of salt؟ ممكن يديني 2 types of salt. ممكن يديني carbonate or bicarbonate. carbonate CO3 valency 2 bicarbonate HCO3 valency 1. okay. فعندنا صوديوم كربونات كالسيوم كربونات magnesium bicarbonate صوديوم bicarbonate. يبقى all monobasic acid okay give one type of salt like HCl hydrochloric acid monobasic acid هيديني one type of salt اللي هي الكلورايد salt. تمام. chloride salt like sodium chloride. طيب لو الأسيد diabasic acid like H2SO4 sulfuric acid
like H2CO3 carbonic acid هيديني كام type of salt؟ 2 type of salt like sulfate or bisulfate. تمام؟ لو الأسيد triabasic acid like what? Like H3PO4. H3PO4 ده phosphoric acid. phosphoric acid ممكن يلوز 3 hydrogen okay فيبقى يديني PO4 valency 3 trivalent phosphate ممكن يلوز 2 hydrogen okay ويديني HPO4 يلوز 2 hydrogen يبقى valency 2 بنسميه hydrogen phosphate ممكن يلوز 1 hydrogen ويديني H2PO4 okay valency 1 ده اسمه dihydrogen phosphate. يبقى according to the basicity or the number of hydrogen ion in the acid okay the number of salts are produced. تمام. iron has more than one valency. ممكن يبقى iron 3 أو iron 2. iron 3 or iron 2 فبنقول iron 3 chloride iron 2 chloride according to the valency of iron. Huh? Use the following radical to write the chemical formula of some salts then write their names. هناخد ايه؟ هناخد positive ion مع negative ion. فزي مثلا ممكن ناخد barium positive ion with nitrate. عندنا حاجة اسمها barium nitrate. Pa ده الباريوم valency 2 NO3 valency 1 بعمل exchange للvalency هيبقى Pa NO3 O2 ده barium nitrate. ممكن اخد barium with sulfate فهنقول barium sulfate BaSO4 barium sulfate. طيب ممكن نقول barium with chloride ion يبقى هنقول ايه BaCl2 barium chloride. طيب لو خدنا كالسيوم positive ion هناخده مع النيتريت فممكن يبقى عندي CaNO3 O2 كالسيوم نيتريت. ممكن يبقى عندي كالسيوم سلفيت CaSO4 ممكن يبقى عندنا كالسيوم كلورايد CaCl2. طيب أمونيوم ممكن يبقى عندي أمونيوم نيتريت NH4NO3. ممكن يبقى عندنا أمونيوم سلفيت NH4 all 2SO4. ليه قلنا all 2 لأن السلفيت فالنسي 2 اديتها للأمونيوم. ممكن يبقى عندي أمونيوم كلورايد NH4Cl أمونيوم كلورايد. يبقى عندنا different type of salts according to the given radicals. Salt formation methods. Salt formed by different methods from the reaction between active metal with acid. Active metal like magnesium reacts with acid such as hydrochloric acid diluted. Magnesium more active than الهيدروجين. عرفنا منين؟ according to حاجة اسمها chemical activity series. في chemical activity series بيحصل arrangement of metallic elements in descending order from the more active element to the less active one. Magnesium here more active than الهيدروجين. عندي magnesium and عندي hydrogen. The magnesium more active than الهيدروجين so it can replaces الهيدروجين. هيدينا salt of acid اللي هو المغنيسيوم chloride plus الهيدروجين gas evolves. الهيدروجين gas طبعا كلنا عارفين ان هو burn with pop sound. Another example metal oxide like iron oxide reacts with acid like sulfuric acid HSO4 ادينا salt of acid Fe مع SO4 هيطلع لنا FeSO4 iron 2 sulfate plus
H2O water. اوكي، هنا مش هيدروجين، هنا اللي هيطلع ووتر فيبر. اوكي، نفس الكلام لو قلنا magnesium oxide reacts with hydrochloric acid HCl هيدينا MgCl2 magnesium chloride plus H2O water vapor. هنعمل balancing، عندنا 2Cl هنا 2 والهيدروجين 2 that equation balance. Okay, reaction between sodium and water producing hydrogen gas. The hydrogen gas burn with pop sound. Also, the reaction between metal hydroxide like sodium hydroxide, which is considered as alkali, and acid like hydrochloric acid, okay, producing sodium chloride, the salt plus water. وقلنا ده special type من double substitution reaction، ده بيسموه ايه؟ بنسميه neutralization reaction. Neutralization reaction or reaction between alkali and acid forming salt and water. Reaction that can carry through titration process until we reaches the ending point أو حاجة بنسميها neutralization point. Neutralization point يعني we get a salt، يعني the moment at which the amount of acids equal the amount of alkali. Okay? Reaction between metal carbonate like sodium carbonate with acid like hydrochloric acid. طبعا Na ده positive هياخد Cl negative، هيحصل double substitution يطلع لنا NaCl plus HCO3 هيطلع لي حاجة اسمها H2CO3 carbonic acid. وقلنا الكربونيك acid ده weak acid easily decomposes into water and carbon dioxide اللي بيعمل strong effervescence. وقلنا بنسمي reaction ده acidity test. okay. هنا هنعمل balancing، عندي 2Na2 صوديوم، هنا عندي 2 صوديوم هنحط 2 هيبقى Cl2 عشان Cl هنا تبقى 2 هنحط 2 بقى الهيدروجين 2 بقت الإيكويشن بتاعتي balanced. قلنا بيطلع strong effervescence indicate presence of acid، فبيسموا reaction ده acidity test. acidity test. Okay, reaction between metal carbonate or bicarbonate with some acid. Types of salts. We have different types of salts according to what? According to the acid and base they are deviated from. For example, لو قلنا عندنا salt come from reaction between acid and base. If it is formed from strong acid with strong base, strong acid with a strong base, producing what? Producing neutral salt. neutral salt. يعني ايه neutral salt؟ يعني pH بتاعته equal 7. pH equal 7. For example, NaCl ده salt coming from strong acid with strong base. هعرف منين لو انا نسيت؟ ده positive ده negative. مع البوزيتيف هنقسم السولت into two parts. مع البوزيتيف هنحط OH negative. okay. مع النيجاتيف هحط H positive. okay. برجعه لأصله. يبقى عندي NaOH ده strong base و HCl ده strong acid. طالما strong acid with a strong base يبقى السولت بتاعي هيبقى neutral salt. okay. عندي neutral salt pH equal 7.
فعندنا weak acid with weak base. like هيديني ايه؟ طالما الاتنين weak هيديني برضه neutral salt. pH بتاعته equal 7. like what neutral salt. عندنا مثلا say عندنا NH4 أو هنقول CH3 COO NH4. ايه ده؟ ده حاجة اسمها أمونيوم أسيتيت. مين هنا الأسيد؟ قلنا أي كومباوند أو أي سولت هنقسمه CH3COO ده أورجانيك، ده النيجاتيف أين دي الأسيتيت، والNH4 دي الأمونيوم. مع النيجاتيف هحط H بوزيتيف، اوكي، ومع البوزيتيف هحط OH نيجاتيف. يبقى جاي من weak acid called CH3COOH اللي هو الأسيتيك أسيد، weak base اللي هو NH4OH. weak acid with weak base هيديني neutral salt. طيب لو عندي الثيرد كيس عندنا strong acid with weak base، هيديني الاسيد او السولت بتاعي هنقول عليه ايه؟ strong acid with weak base هنقول عليه acidic salt لانه come from strong acid. acidic salt يعني pH بتاعتي less than 7. اوكي طيب زي مين acidic salt؟ جاي من strong acid weak base. طيب لو قلنا NH4Cl قلنا ده positive وده negative، هنقسم السولت ل 2 parts، هنحط مع البوزيتيف OH ومع النيجاتيف H. يبقى أنا عندي NaOH دي weak base، هنحتاج نكتبها تاني معلش. NH4OH دي عندي weak base، تمام، وstrong acid اللي هو ال HCl. يبقى strong acid with weak base هيديني acidic salt. طيب لو عندنا weak acid with strong base هنا مين السترونج؟ البيز، فبنقول عليه basic salt. يعني ايه basic salt؟ يعني pH بتاعتي more than 7. okay like what؟ like Na2CO3 صوديوم كربونات. هنا عندي ده positive وده negative. okay مع البوزيتيف هنحط OH، مع النيجاتيف هحط H. يبقى جاي من weak acid اللي هو الكربونيك acid H2CO3 with strong base sodium hydroxide هيديني Na2CO3. ده بنقول عليه basic salt because it comes from reaction between strong base and weak acid. okay يبقى عندنا هنا NH4Cl ده جاي من weak base هي ال NH4OH. strong acid قلنا بقسم السولت 2، مع البوزيتيف هنحط OH، مع النيجاتيف هحط H. okay يبقى أنا عندي salt هنا بنقول عليه acidic salt لأنه formed from strong acid with weak base. تمام. Na2CO3 لسه قايلين من شوية strong base with weak acid. أعرف منين؟ قلنا بقسم السولت مع البوزيتيف ومع النيجاتيف. مع البوزيتيف هحط OH نيجاتيف، ومع النيجاتيف هنحط H بوزيتيف، يبقى NaOH و H2CO3 ده strong base with weak acid، فبنقول عليه basic salt يعني pH بتاعتي more than 7. NaCl جاي من reaction between strong base with strong acid sodium hydroxide، the strong base with strong acid hydrochloric acid، فبيطلع لي neutral salt pH بتاعته equal 7. ammonium acetate هنا weak acid with weak base، ال weak acid acetic acid، ال weak base sodium hydroxide، هيديني pH equal 7 neutral salt. okay but this is the classification of salts according to the type
of acids and bases they produce. هنا بيقول لك aqueous solution of sodium chloride is neutral. ليه sodium chloride neutral؟ sodium chloride NaCl. تمام؟ قلنا positive negative Na positive و Cl negative يبقى NaOH strong base و HCl strong acid. طالما strong base with strong acid يبقى it is neutral solution. Aqueous solution of sodium carbonate is basic. مين هو sodium carbonate؟ Na2CO3. okay. نفس الكلام هيبقى عندي NaOH strong base و H2CO3 ده weak acid يبقى بنقول عليه basic salt pH بتاعته more than 7. pH of aqueous solution of ammonium chloride is less than 7. ليه ammonium chloride NH4Cl less than 7؟ هنلاقي إن هو جاي من strong acid with weak base. طالما strong acid with weak base فبنقول عليه acidic salt pH less than 7. ammonium acetate ايه ammonium acetate CH3COONH4 ده اللي هو الامونيوم اسيتيت. الامونيوم اسيتيت pH بتاعته 7 عشان هو جاي من weak acid with weak base. مين الweak acid؟ اللي هو الاسيتيك acid. مين الweak base؟ اللي هو الامونيوم هيدروكسيد. 2 weak فالسولت بيبقى neutral يعني. بكده يبقى احنا خلصنا ان شاء الله الكريكلم بتاعنا. اتمنى ان الموضوع يبقى واضح ليكم ان شاء الله ويكون كلير يعني مفيهوش اي مشكلة، ونشوفكم الترم الجاي على خير ان شاء الله. شكرا.